CPIMന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. That will decide on the course in which the Indian working class, the working people, the toiling people and the exploiting people will not merely meet the challenge that is being mounted against the people and the country by the current government and their ideological persuasion, but not only meet these challenges, but to counter these challenges and mount a counter-offensive against this. That is the importance of these conferences and the forthcoming party congress. So, EP, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി മറ്റ് PB അംഗങ്ങൾ, പ്രതിനിധി സഖാക്കളെ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഓപ്പൺ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, നിരീക്ഷകർ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഖാവ് B. രാഘവൻ്റെ പേരിലുള്ള നഗറിൽ നടക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്കേറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. രാജ്യം ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് CPIMൻ്റെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനവും പാർട്ടി കോൺഗ്രസും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്, കണ്ണൂരിലാണ് നടക്കുന്നത്. പാർട്ടി ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, തൊഴിലാളി വർഗം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, ചൂഷിത വർഗം, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ, അവരാകെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും അവയെ ചർച്ച ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെ കൂടി പരിശോധിക്കുകയും അതിനെ മറികടക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള നയവും നിലപാടുകളും ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രാധാന്യമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. That is why today, what is the way forward out of this? And in that way forward, Kerala is showing the way. It is not as though our Prime Minister, before this round of assembly elections, in an orchestrated interview given to the electronic media, to the news channel, has said that the left today in India does not exist. It exists only in one corner in Kerala. But then he went on to add, this is a dangerous ideology. We will have to fight to end this ideology that is not in the interest of India. Why is it dangerous, Mr. Prime Minister? It is dangerous because it poses the alternative to everything that this government has been doing, destroying our country's unity and integrity, destroying the livelihood of our people, and actually looting our country's assets. And that is why, because Kerala shows the alternative, that it is dangerous for them. Yes, this 23rd State Conference must rise to the occasion. You have already prepared a document which you will discuss on the future vision for Kerala's development. And that you will discuss, and that is the alternative set of policies which actually challenge the BJP, the RSS and the Prime Minister today. And it is your discussions in this state conference must strengthen that approach, because it is not only for Kerala, it's not only for the CPIM, it's not only for the left, but Kerala has always, like it has done since 1957, the CPIM in Kerala must show the path for the country as a whole, for the Indian people as a whole, to face this challenge and move forward in a progressive direction. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മൂലയിൽ മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷമുള്ളത്, കേരളത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിലും ഏറെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അത് ഈ രാജ്യത്തിന് അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അപകടകരമാകുന്നത്? അത് BJP സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന, നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള, ഐക്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെ തകർക്കുന്ന എല്ലാ നയങ്ങൾക്കും എതിരായ ബദൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നയങ്ങൾക്ക് ബദലായിട്ടുള്ള രീതികൾ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്തികൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ബദൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ആ ബദൽ നയത്തിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ വേദിയായി കേരളം മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഇടതുപക്ഷവും അപകടകരമായി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും BJPക്കും തോന്നുന്നത്.
ഈ ബദൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇമ്മന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നുള്ളത്. ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പ്രത്യേകമായി ഭാവി കേരളത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വികസന സമീപനവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ബദൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. BJPയും RSSും പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നയങ്ങളെ, വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് കേരളത്തിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയണം. കേരളം എക്കാലത്തും രാജ്യത്തിന് വഴികാട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. 1957 ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യവും ജനങ്ങളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ, മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന കരുത്തായ വഴി തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. These 4 years since the last state conference in Kerala and the last All India Party Congress have been years where there is a further consolidation of the right-wing offensive in our country. The BJP is advancing the fascistic RSS's Hindutva agenda relentlessly. At the same time, it is aggressively pursuing neoliberal policies accompanied by the loot of national assets. A corporate communal nexus has been developed in the country, which is leading to the worst form of crony capitalism. And this loot of national assets and destruction of our economy is accompanied by growing authoritarian onslaughts. And this authoritarianism, through the attacks on the civil liberties and democratic rights of the people, has been growing unabated during the last 4 years. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനും ശേഷമുള്ള 4 വർഷത്തെ കാലയളവ് എന്നുള്ളത് വലതുപക്ഷ ആക്രമണോത്സുക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കാലയളവായിരുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. BJP ഫാസിസ്റ്റിക് RSSനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന BJP ഈ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നു, മറുവശത്ത് ദേശീയ സ്വത്തിൻ്റെ കൊള്ളയടിക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ദല്ലാൾ മുതലാളിത്തത്തോടുകൂടി കോർപ്പറേറ്റ് സംവിധാനവുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ ബന്ധം ഈ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമിതാധികാര പ്രവണതകൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. പൗരാവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നു, ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ 4 വർഷത്തെ തീവ്രമായ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്നത്. And since 2019, when this government returned to office, there has been a systematic effort to actually undermine and assault the fundamental foundations of the Indian Constitution. Soon after it came back to resume office, the state of J&K was dissolved, Article 370 and 35A of the Indian Constitution abrogated, and immediately after that followed the enactment of the Citizenship Amendment Act, which was basically a violation of the Indian Constitution of linking citizenship with religion. And then continuing with this attack on the fundamental principles, it has also embarked on undermining the independent institutions under the Constitution, which serve as checks and balances to ensure that the constitutional rule prevails in our country, starting from the Parliament itself, through the judiciary. For more than nearly 3 years now, the challenges to the constitutional validity of Article 370's abrogation, to the CAA, they remain unheard. The challenges to legalization of political corruption through the electoral bonds, that remains unheard. So this manner in which the institutions and then the election commission, even in these assembly elections, every day you see a violation of the model code of conduct, but the election commission does not act, and very partisan manner in which it is conducting itself. And then the agencies like the enforcement department and the CBI, they are acting as the political agents or the political arms of the government and its political agenda. That's why what you see today, since after 2019, is a systematic assault on the Indian Constitution, the undermining of all its independent institutions. And this is needed for the BJP to ensure the advancement
of the fascistic RSS Hindutva agenda, and that to replace the secular democratic Republic of India as defined by our constitution with their version of a fascistic Hindutva Rashtra. That is the process in which the country is moving. 2019 ഈ സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. അന്നു മുതൽ സംഘടിതമായ ശ്രമം വഴി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകളെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജമ്മുകാശ്മീർ സംസ്ഥാനം ഇല്ലാതാക്കിയത്, ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദു ചെയ്തത്, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വഴി മതവും പൗരത്വവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി. അത് ഭരണഘടന അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വ്യതിയാനമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇടം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. ആ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനും ഈ ഭരണം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർലമെന്റ്, ജുഡീഷ്യറി ഇവയെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഇവിടെ ഉന്നത നീതിപീഠത്തിന് മുൻപിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുമുള്ള കേസുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. അവ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നത് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ അഴിമതിയുടെ നിയമവൽക്കരണത്തിന്റെ വേദിയായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകൾക്കെതിരെയുള്ള കേസും സുപ്രീം കോടതി ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ ഒടുവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിരന്തരമായി ഭരണകക്ഷി പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാകുമില്ല. ഒരു പാർട്ടിസാൻ പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നവ, CBIയും അതുപോലെ തന്നെ EDയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഗവൺമെന്റിന്റെയും BJPയുടെയും രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമായി മാറുകയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ പ്രയോഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2019 അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഭരണഘടനയുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമുള്ളത് ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളതിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഫാസിസ്റ്റിക് RSS നയിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രയുടെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. These 4 years have also seen a big growth in people's resistance. We've had spontaneous people's movement, popular struggles that emerged. You had organized struggles that took place. And in these spontaneous and organized struggles, the anti-CAA, NPR, NRC, that struggle all across the country, the way it has spread, and it was actually an inspiring thing to see the youngsters, our youth, born post 2000, on one hand holding the national flag, in the other hand holding the constitutional preamble, and saying that we will defend our constitution, we will defend our republic. Now these sort of popular struggles have grown, and this would have even grown further but for the outbreak of the pandemic. But that's a different matter. But then you've had during these 4 years, every year, the working class, along with all the sections of the working people, going on all India strikes against this entire loot of our national assets, reckless privatization, the attacks on the rights of the working class, the abrogation of the labor laws and the new labor codes that have come. On all these issues, these struggles have been going on, and they're continuing even today in many of the public sector units that are being privatized. The banks, the insurance sector, the railways, everywhere resistance is brewing, is growing. Now, but the highlight of this period has also been the historic farmer struggle. A struggle that lasted for more than 1 year, which finally made the obstinate Prime Minister Modi to retract and withdraw and repeal these agri laws. But he is not. CPIഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ്.